In Capital News tonight, Tanzania joins countries around the world in marking International Women's Day. Zanzibar Utilities Regulatory Authority announces increase in petrol prices. And in sports news, boxers Khalid Manjeh, Hamad Mkude and Francis Miayusha to fight on Saturday at Nazim Moja grounds in Dar es Salaam. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Tanzania has joined other countries around the world in celebrating International Women's Day that is marked every March 8th at an occasion held nationally in the Dodoma region, where the new National Gender and Women's Development Policy was also launched. Masharti magumu ya mikopo na riba kubwa ambapo inaendelea kupelekea wanawake kukopa mikopo umiza maarufu kama kausha damu. Ukosefu wa utambulisho wa walipa kodi wadogo hasa wanawake. Wanawake wanaomba sana mikopo ya 10% irejeshwe na elimu sahihi itolewe kuhusu mikopo hiyo na urejeshaji wa mikopo hiyo ya 10%. Katika sera ya mwaka 2000 tumeona kwamba kulikuwa kuna mapungufu. Ninaamini sera hii ambayo utaizindua leo itakuwa ina mambo mazuri zaidi, hasa kuhusiana na usawa, lakini pia swala zima la ushiriki wa wanawake katika swala zima la tehama. Kutambua umuhimu wa kuwekeza kwa wanawake, imekuwa ikitekeleza afua mbalimbali kwa lengo la kuinua ustawi wa wanawake ili waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya taifa. Serikali imeendelea kuboresha huduma za afya kwa kuhakikisha huduma muhimu zinasogezwa karibu na wananchi na zinatolewa kwa ubora unaohitajika. Sote tumeshuhudia ujenzi wa miundo mbinu ya vituo vya kutolea huduma za afya pamoja na ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vifaa vingine kwa ajili ya kuimarisha huduma za mama, baba na mtoto. Tanzania Women Architects for Humanity Tower has marked International Women's Day by handing over a low-cost, good-quality house to an 80-year-old woman, Habiba Singirimo, a resident of Mhaga village in Kisarawe District, Coast Region. Ona furaha sana kunikabidhi nyumba hii. Nimepata nyumba bora kudumu, ninashukuru. Nilikuwa nyumba yangu ya shida, mpaka hapa limeanguka jumba, vitu vyangu vingi vimeteketea. Shukuru kunijengea nyumba hii, tena shukrani sana, tena na furaha. Hii nyumba mimi nimepaka rangi, nilisomea rangi, walitufundisha TAWA. Tumetoka hapa wametupeleka VETA na tumeenda kwetu tumesomea rangi na tumefaulu. Tumepewa vyeti, tumerudi hapa popote pale. Sisi leo siku ya wanawake tarehe 8 mwezi wa 3 tumekuja hapa Mhaga kusherehekea wanawake wajenzi. Tunakabidhi nyumba ya Bibi Singirimo. Nyumba hii imejengwa na wanawake wa Mhaga, na hao wanawake wa Mhaga wametuonyesha kwamba wanawake tunaweza kushiriki katika sekta ya ujenzi. TAWA tumeanzisha haya mafunzo mwaka 2021 na tumekuwa na wanafunzi waliopita katika mikono yetu mpaka sasa hivi ni 79. Meanwhile, women judges and magistrates from the Integrated Justice Center in Temeke, Dar es Salaam, that handles inheritance, family, marriage and children's cases, have marked International Women's Day by providing legal education to citizens so as to help them know their rights when seeking justice. Kwa wananchi kwa njia hii ya tukio la leo, na ambacho tumesisitiza ni kwamba vile vikao ambavyo vinafanyika baada ya sisi kupoteza wapendwa wetu ni vya muhimu, lakini tusiishie pale. Yule ambaye tunamchagua pale kama ndio familia au wana ndugu au wana ukoo kwamba ndio atakuwa anasimamia mirathi ya marehemu, inabidi aje mahakamani kuomba usimamizi ili athibitishwe kwa mujibu wa sheria. Hii ina faida kuu 2 au 3. Ya kwanza,
ni kwamba huyu mtu atakuwa anafanya sasa kazi yake kisheria na anapata ulinzi wa sheria. Ya pili, maana yake atakuwa na uwezo wa kukusanya zile mali zote za marehemu, kwa sababu marehemu inawezekana akawa na akaunti benki. Wewe ukienda pale ambaye sio mwenye ile akaunti hawezi akakupa taarifa benki, lakini huyu atakuwa amepata nguvu ya kisheria kufanya kazi hiyo. Lakini cha tatu ni kwamba huyu, kwa sababu sasa anafanya kazi kwa mujibu wa sheria, maana yake ni kwamba wale warithi au wale wanufaika watakuwa wana ulinzi huo wa sheria, tofauti na tukifanya mirathi kienyeji majumbani. Kwa hiyo ujumbe mkubwa ulikuwa ni huo, na kwamba pale kituoni kwetu wapo wadau mbalimbali ambao pia wanasaidia wananchi bure kutoa msaada wa kisheria, pamoja na mahakama ya mwanzo ya wilaya na mahakama kuu iliyoko pale kituoni. Kwa hiyo kuna hao wadau ambao kama mwananchi anahitaji elimu zaidi au hata msaada wa kisheria anaweza akafika pale na ataelekezwa. Lakini pia kipo kioski rasmi cha mahakama kuwahudumia wananchi wenye maswali na masuala mbalimbali kuhusiana na mirathi. Wanawake, watumishi wanawake katika kituo jumuishi Temeke tumeamua kutumia siku hii maalum duniani kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala na huduma mbalimbali zinazotolewa katika kituo chetu. Waheshimiwa majaji, mahakimu na wadau wetu wapo katika viwanja hivi kwa ajili ya kutoa elimu. Lakini pia tuna gari ambalo tunaliita mobile court au mahakama inayotembea, ambayo pia ipo hapa kwa mwananchi ambaye atataka kufungua kesi. Lakini pia mwananchi akitaka kupata taarifa zake za kesi, basi anaweza akapata kwenye vituo hivi. Mnafanya kazi ngumu katika mazingira magumu. Tukiri malalamiko ya wananchi kwa mahakama yanazidi kupungua siku baada ya siku. Siku baada ya siku, niwaambie nanyi mtakuwa mashahidi. Miaka 10 nyuma mahakama ilikuwa inasemwa sana. Lakini leo usikii mahakama ikisema. Mimi saizi kesi na watu wa polisi tu, si mahakama. Kesi nyingi nazoletewa shida inakuwa upande wa polisi wanapoanza kutengeneza kwenye uchunguzi na mambo mengine. Ikifika mahakamani sije kupata shida. Fakti zote ziko wazi, kila kitu kiko wazi. Mimi niwashukuru sana. Endeleeni kufanya kazi hizi kwa uaminifu kama mnavyofanya. Mtambue kwamba ni muhimili pekee wa mahakama ndio muhimili mkubwa. Watu wanadhani muhimili mkubwa ni executive branch. Si kweli. Mahakama iko tu silent, haina kelele, haina majukwaa, ndio kwa maana inaonekana kama ni ndogo. In Arusha, international institutions, have called on women in Tanzania to build national and international networks that will empower them and enable them to become more productive. The call was made on Women's Day, marked in Arusha with various activities that included peaceful demonstrations and discussions on women empowerment. Ningependa kuwaambia wanawake waunge mkono katika kujenga uchumi. Wao ni muhimu sana, bado wana jukumu kubwa katika kujenga familia na kujenga uchumi kwa ujumla. Na programu ambazo zinasaidia wanawake, kuwawezesha wanawake kibiashara, kuwawezesha wanawake katika taaluma mbalimbali ili kuhakikisha kwamba uchumi unakuzwa kwa kushirikisha wote. And the theme is appropriate. Invest in women. When you are investing in women, you are investing in a nation. Because we've seen the statistics that those countries that have attempted to bridge the gap are able to grow faster than those that where there is a big gender gap. And we want really to ensure that they keep pushing. They keep pushing for inclusion, for diversity, for equality. Our point of view, it's a great time. The AFCTA Women in Trade Protocol has just been ratified, and we're supporting female traders to do more cross-border trade, and obviously to have more business ladies and obviously also decision makers into positions in the regional economic integration. That's what we support as GIZ, and we're looking forward to accelerate the pace as envisaged by the UN Secretary General in his message to today's International Women's Day.
The President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has sworn in new permanent and deputy permanent secretaries, as well as the chief government accountant at State House in Zanzibar, at an occasion that was attended by top government leaders, including the second Vice President Ahmed Suleiman, Chief Justice of Zanzibar, Hamis Ramadan, and the Speaker of the House of Representatives, Zuberi Ali Maulid. Juu ya wanawake, kwa sababu mara nyingi wanawake wanakuwa wanafanya kazi zaidi ya hizo ambazo wanaume wanakuwa wanafanya. Kwa matarajio yetu kwamba tukiongeza nguvu za pamoja tunaweza kufanya vizuri na tukafikia pale ambapo tumepakusudia. Kwa hiyo mimi siwatizami kama wanawake kwenye kazi, na watizama kama watu ambao wanawajibika kwa uaminifu na uadilifu na kupiga kazi kwa hali ya juu ili tuweze kufikisha malengo. Kuna maeneo mbalimbali yanahitaji kuimarishwa, maeneo mbalimbali yanahitaji kuongezewa vipaumbele vyake. Tunazungumzia suala zima la utalii kwa wote, utalii shirikishi, utalii kwa faida ya wananchi wote, lakini pia tunazungumzia utalii unaozingatia masuala ya usalama wa wananchi, usalama wa watalii, lakini pia utalii unaojali ubunifu na nyenzo, na utalii unaokaribisha sekta mpya za mikutano ya kimataifa, sekta za afya, utalii wa michezo, lakini pia utalii wenye thamani ya juu, yani high end au high. Hundreds of women in Mbulu District, Manyara region have turned up at a cervical cancer screening camp that is being held with the aim of ensuring that they know their health status so as to prevent deaths caused by the disease. Unajua asilimia kubwa ya wanawake wa Tanzania hatuna tabia ya kupima sana. Kwa hiyo tumeleta hii huduma ili wanawake wanajigundua kwamba tayari wana tatizo la saratani waweze kupata tiba mapema ili waepukane na madhara ya tunasema saratani ya mlango wa kizazi au kansa ya kizazi. La kuambia wanawake wenzangu ni kwamba tujitokeze kwa wingi kupima afya zetu, kwa sababu afya ndo mtaji. Bila afya hakuna cha kufanya. Kwa hiyo nazidi kuwahamasisha wanawake wenzangu wajitokeze kwa wingi katika upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi. Wanawake tunaomba wanawake wajitokeze kwa wingi kuchunguzwa, kwa sababu hii ni saratani pekee ambayo ni saratani ya mlango wa kizazi, saratani pekee ambayo inaweza ikakingwa kilinganisha na saratani zingine kwa wanawake. Kwa hivyo tunawachunguza, ni sehemu mojawapo ya kinga, lakini pia tunatoa chanjo kwa wasichana wa chini ya miaka 14. Development stakeholders in Kilimanjaro region, in collaboration with wildlife experts from Tanzania Wildlife Research Institute, have started to take measures to address the problem of elephant invasions, a situation that has caused destruction of crops in villages of Mwanga district. The measures include teaching residents on how to use hot chili bombs and beehives to chase away elephants. Mahindi au mazao yanapokaribia kuzaa tu, tembo wanakuwa kama vile wananusa, wanakuja na kuanza kuyavuruga. Hivyo wametupelekea kwamba kwanza tunaishi kwa wasiwasi, kwa sababu ni kitu ambacho huko nyuma hatukuzoea. Mara nyingi hawa wanyama kabla hawajashambulia mtu au hawajamuua mtu huwa wanatoa ishara kama 9. Tunasema ni warning signs. Lakini kwa sababu wananchi wanakuwa wanashindwa kuzitafsiri au wakati mwingine wanazipuuza, basi ndo madhara yanakuwa yanatokea. Kwa hiyo kitu cha kwanza tutawafundisha kuhusu ufahamu kuhusu tabia za tembo. Nyuki na tembo ni vitu viwili tofauti sana. Kwa hiyo uwepo wa mizinga ya nyuki kunaweza kwa namna moja ama nyingine kukasaidia, kwa sababu hapa pia nashukuru watu wa Ombeni wamewashirikisha wataalamu kutoka TAWIRI, wataalamu wa nyuki, lakini mtaalamu ambaye anahusika na mgongano wa wanyama aina ya tembo. Despite Mwanza region receiving more than 200 tons of sugar, some traders have continued to violate government directives on the prices for the commodity by selling a kilo of sugar between 3,800 and 4,000 shillings instead of 2,800 and 3,000 shillings for a kilo. Na kina mama ntilia wengi sana wanalia, na hata sisi tu wateja wenyewe tunapokuwa tunakunywa chai. Sasa hivi kikombe tu ambacho umeshazoea 100, 200, sasa hivi ni 300 mpaka wengine wanakuuzia 400. Sasa kama kwa hali ya chini
kiukweli sukari haiwezi bei. Kwa sasa hivi kuna unafuu kidogo, sukari imeshuka kiasi fulani. Kilo ya sukari tuna 3,800. Wakati kipindi hicho ilifika mpaka 5,000. Ni marufuku hata mwananchi kununua sukari kwa bei ambayo sio elekezi. Na tumekubaliana na wafanyabiashara wa bei ya sukari. Endapo mfanyabiashara yoyote atakwenda kinyume na matakwa ya sheria, atakwenda kinyume na maelekezo ya waziri mwenye dhamana, maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuwapunguzia mzigo wananchi wanaonunua bei ya sukari kwa bei ya juu, kusema ukweli tumeshazungumza, wasije wakatafuta shari. Tumekubaliana tutachukua hatua kali, na nimesema kuanzia sasa, wala sitawaambia ni lini wala saa ngapi, mimi na kamati yangu tutapita kufanya msako kwa msako na kuhakikisha tunachukua hatua kwa mujibu wa sheria ya bodi ya sukari iliyowekwa. And that story winds up the national news for tonight. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. Zanzibar Utilities Regulatory Authority has announced new fuel prices that show the price for petrol has gone up from 2,933 shillings a litre last month to 3,118 shillings. Kwa mwezi Machi mwaka 2024 ni kama zifuatazo. Kwa upande wa mafuta ya petroli, bei kwa mwezi Februari ilikuwa shilingi 2,933. Bei kwa mwezi Machi itakuwa shilingi 3,118. Bei hii imeongezeka kwa shilingi 185 ambayo ni sawa na 6.31%. Bei ya mafuta ya dizeli kwa mwezi Februari ilikuwa shilingi 3,102. Bei ya mafuta ya dizeli kwa mwezi Machi itakuwa shilingi 3,114. Imeongezeka kwa shilingi 12 sawa na 0.38%. Kwa upande wa bei ya mafuta ya taa kwa mwezi Februari ilikuwa shilingi 3,200 na kwa mwezi Machi inaendelea hiyo hiyo shilingi 3,200. Lakini kwa upande wa mafuta ya ndege bei kwa mwezi Februari ilikuwa shilingi 2,636, lakini kwa upande wa mwezi Machi bei ya mafuta ya ndege itakuwa shilingi 2,764. Imeongezeka kwa shilingi 128 sawa na 4.86%. The World Food Programme has started to implement a program that aims to empower youths to engage in productive farming activities, whereby more than 15,000 youth are expected to benefit from Arusha and Manyara regions. Young people's ability to be involved and to rent their services. So we will be focusing on 15,000 people in Arusha and Manyara regions. In addition to that, other areas that we are looking. Ipo katika wakati mwafaka kwa sababu imekuja katika kuangalia katika eneo hili la kaskazini, yani tukimaanisha Arusha, Manyara na Kilimanjaro. Kwa hiyo hasa kuhamasisha vijana na kuangalia kwa jicho la karibu ili kuwapa mbinu mbalimbali na kuwapa vipaumbele vitakavyowawezesha kujiingizia kipato na kujiwezesha katika maisha yao kama vijana. Na habari ya kuchagua mbegu na nini. Kwa hiyo hili zoezi tumeshaanza, na jinsi tulivyosikia kwa tulivyozindua leo ni kweli kwamba itatuendeleza tena zaidi. Basi tayari tumeshaona kwamba kuna faida. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Glad to have you back, and now sports news. Boxers Khalid Manje, Hamad Mkude, Francis Miayusha and Said Pendeza are ready for their fights on Saturday at Mnazi Mmoja grounds in Dar es Salaam. Na muda mrefu nilikuwa niko out of the way, lakini sasa nimerudi kukaa sawa. Nimecheza fight mwaka jana, nimeshinda, lakini nawaambia wadau wangu huu ni muda wa kufanya kazi, na mimi sitaki kuongea maneno mengi. Watanzania wote wananijua, kazi zangu wananijua za ndani na nje. Sina maneno mengi, ninachofanya mtoto kesho tena kuamkia Monchwali. Sitaki kuongea sana. Wewe mwache aongee, kamba 4 ndo zinaongea pale. Kamba 4 ndo zinaongea. Mimi najua nilichotrain nimetrain nini.
sijatreni maneno, nimetreni kupigana. Yeye maneno aongee, wache maneno aongee. Sisi tumetreni kupigana pale kwenye kamba 4. Tanzania Prisons sponsor Benz AgroStar Limited has donated 10 million shillings for renovations of Soko Inner Ground in Mbeya. Jukumu letu kuhakikisha kwamba ukarabati uwanja Sokoine. Kama mnavyoona mafundi wanaendelea na ukarabati. Tunaanzia kwenye jukwaa kuu, hiyo fence mnavyoiona, lakini pia uwanja kama kidogo kijaa maji tunaweka mchanga wa toni kwamba tusio katika hali nzuri. Ilala District Football Association has announced that from next season, every low division league teams have to be led by coaches that have undergone training. Kwa tutengeneze hizi program ambazo zitasaidia kuhakikisha hata unaposema bwana sheria ifanye, lakini umemwezesha mtu kupata kozi. Kwa hiyo kwa kufanya hilo ndani ya miaka 5 iliyopita, sasa hivi tumeshatimia malengo ya 90% ya makocha wetu ambao wako Ilala wana taaluma hizi. Ni sisi kujitoa, tufanye hii kazi, tusome, tufanye kazi. Watoto wanazaliwa kila siku, lakini wachezaji wakubwa wanafikia kipindi cha koma. Wakimaliza kule, hao makocha wetu wakubwa wanakuwa kama hawana kazi ya kufanya. Lakini tukianza kutengeneza kuanzia chini, tunapanda nao vizuri. And that's Sports Item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and I'll be seeing you next week.